Welcome to Becon English tutorial. My dear students, today's discussion is regarding infinitive, that is to infinitive. Firstly, you have to know verb. What is verb? Verb is a word which tells or asserts something about a person or a thing. Verb is an action word. Verb is a being word. যা দ্বারা কোনো কিছু হওয়া, খাওয়া, যাওয়া, করা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ভার্ব বা ক্রিয়া বলে। Verb are of two kinds. One is finite verb, another is non-finite verb. Non-finite verb doesn't form tense. Infinitive is a non-finite form of verb. Infinitive is the base form of a verb that begins with to and works both as a verb or as a noun. Infinitive is the base form of a verb. Infinitive হচ্ছে verb অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্বের বেস ফর্ম, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম, দ্যাট বিগিনস উইথ টু, যা টু দ্বারা শুরু হয়। অর্থাৎ দ্য ইনফিনিটিভ ইজ ফর্মড বাই অ্যাডিং টু বিফোর দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ আ ভার্ব অ্যান্ড ইট ওয়ার্কস বোথ অ্যাজ এ ভার্ব অর অ্যাজ এ নাউন ইন দ্য সেন্টেন্স, এবং এটি বাক্যে ভার্ব এবং নাউন হিসাবে কাজ করে। Try to remember that two principal verbs don't juxtapose in a sentence without to infinitive. To infinitive ছাড়া একটি বাক্যে দুটি প্রিন্সিপাল ভার্বের সহাবস্থান হয় না, অর্থাৎ একটি বাক্যে দুটো প্রিন্সিপাল ভার্ব টু ইনফিনিটিভ ছাড়া বসে না। As for example, I want to eat, আমি খেতে চাই। ওকে, what do you want to do? আপনি কি করতে চান? I want to eat, আমি খেতে চাই। I want to play, আমি খেলতে চাই। I want to see, আমি দেখতে চাই। Okay, here want also principal verb, to eat, to play, খেলতে, to see, দেখতে, these are two infinitives. Okay, here these infinitives also used as a simple infinitives are also used as the object of a verb. Infinitives are of two kinds. One is simple infinitive, another is qualifying infinitive. Simple infinitive functions works as a noun in the sentence. That is why it is used as a subject, an object, a complement, etc. Qualifying infinitives functions and works as an adverb, an adjective, etc. অর্থাৎ কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভগুলো বাক্যে অ্যাডভার্ব অর অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে। ইট ইজ ইউজড ফর ইন্ডিকেটিং পারপাস, এবং এটা উদ্দেশ্য বোঝা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। ইট ইজ এক্সপ্রেস পারপাস, উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, অ্যান্ড টু এক্সপ্রেস কজ, এবং কারণ প্রকাশ করে, টু এক্সপ্রেস কন্ডিশন, শর্ত প্রকাশ করে, অ্যান্ড টু এক্সপ্রেস রেজাল্ট, ফলাফল প্রকাশ করতে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। Qualifying infinitives can be used to modify a verb that indicates purpose and cause. অর্থাৎ কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভসগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয় ভার্বকে মডিফাই করার জন্য, দ্যাট ইন্ডিকেটস পারপাস, যা উদ্দেশ্য টু ইন্ডিকেটস পারপাস অর টু এক্সপ্রেস পারপাস, এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, অ্যান্ড টু এক্সপ্রেস কজ, এবং কারণ প্রকাশ করে। As for example, sentence A, we eat to live, আমরা বাঁচতে খাই, অর্থাৎ আমরা বাঁচার জন্য খাই। Why do we eat? আমরা কেন খাই? We eat to live, আমরা বাঁচার জন্য খাই। Okay, here to live, here to infinitive modifies the verb eat, and it works as an adverb in this sentence. Okay, here the sentence B, she wept to see the desolation caused by the flood. বন্যার কারণে জনমানব শূন্যতা দেখে তিনি কেঁদেছিলেন। Why did she weep? তিনি কেন কেঁদেছিলেন? Okay, this sentence indicates cause. এই সেন্টেন্সটা কারণ এক্সপ্রেস করে, নির্দেশ করে, because to see the desolation caused by the flood. Infinitive, qualifying infinitive can also be used to modify an adverb
that indicates purpose and result. Okay, here qualifying infinitives used ব্যবহৃত হয় can to modify an adverb. অ্যাডভার্বকে মডিফাই করার জন্য that indicates that express purpose, যেটা উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, and to express result, এবং ফলাফল প্রকাশ করে. Here the sentence A, the children go to the field to play football. ছেলেমেয়েরা কোথায় যায়? মাঠে ফুটবল খেলতে যায়. Okay, why do the children go to the field? ছেলেমেয়েরা কেন মাঠে যায়? To play. Here to play to infinitive. Okay, to infinitive here works as an adverb. Okay, modify the word field. Okay, here go also principal verb. To play, play also principal verb. Here the sentence B, he studied hard to obtain good marks in the exam. পরীক্ষায় ভালো মার্কস পেতে সে কঠোরভাবে পড়াশোনা করেছিল. Why did he study hard? সে কেন কঠোরভাবে পড়াশোনা করেছিল? To obtain good marks in the exam. It indicates result. এটা ফলাফল প্রকাশ করার জন্য to infinitive এখানে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে. Here is study also principal verb. To obtain also principal verb. Qualifying infinitive can also be used to modify an adjective that indicates cause. Okay, যেটা কারণ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়. Here example A, we are glad to hear the news. সংবাদটি শুনে আমরা আনন্দিত. Why are you glad? আপনারা কেন আনন্দিত? We are glad to hear the news. সংবাদটি শুনে আমরা আনন্দিত. Here are also principal verb. Glad, it's an adjective word. To hear, to infinitive modifies the adjective word glad. Here the sentence B, I am sorry to interrupt you. আমি দুঃখিত আপনার কথা বা কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করায় আমি দুঃখিত. Why are you sorry? আপনি কেন দুঃখিত? To interrupt you. Here am also principal verb, sorry also adjective. To interrupt, to infinitive, that is interrupt also principal verb. That modifies the adjective word sorry. Qualifying infinitive can also use to modify a noun. As for example, we have a nice house to live in. বসবাস করার জন্য আমাদের কি আছে? একটা সুন্দর বাড়ি আছে. Here have also principal verb. House also noun, and to live to infinitive. To infinitive here use here works here as an adjective, modify the noun word house. Qualifying infinitive can also use to qualify a sentence, that is whole sentence. Okay, কোনো বক্তব্য বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়. এই প্রকারের ইনফিনিটিভ পুরো সেন্টেন্সকে কি করে? কোয়ালিফাই করে. অর্থাৎ বাক্যের অংশ হিসাবে বাক্যের শুরুতেই প্যারেন্থেটিক্যাল ইউজ হিসাবে টু ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয়. টু স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি, আন্তরিকভাবে বলতে গেলে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, তিনি একজন সৎ মানুষ. Qualifying infinitives can also modify the WH words or the conjunctive adverbs. Okay, here the example A, do you know? আপনি কি জানেন how to handle the situation? পরিস্থিতিটি কিভাবে সামলাতে হয়, কিভাবে পরিচালনা করতে হয়. Here know also principal verb. To handle, to infinitive. Handle also principal verb. Modify the WH words how. Okay, here the sentence B, please tell me where to meet you. দয়া করে বলবেন where to meet you, কোথায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে. Here tell also principal verb. Where also WH words, that is conjunctive adverbs. To meet here to infinitive. Okay, try to remember that. Conjunctive adverbs not only qualify a word but also connect two clauses, two sentences. কনজাক্টিভ অ্যাডভার্ব শুধু যে একটি শব্দকে ওয়ার্ডকে কোয়ালিফাই করে তা নয়, এটি দুটি বাক্যকে কি করে? সংযুক্ত করে. হিয়ার, হাউ, হোয়ার, ওকে, কানেক্টস টু সেন্টেন্সেস.
Simple infinitives can be used as the subject of a verb. ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে simple infinitives ব্যবহৃত হয়। Here the sentence A. To walk early in the morning is good for health. সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। Here to walk used here as the subject of a verb. To walk, to infinitive. Here walk also principal verb, is also principal verb. Simple infinitives can be used as the object of a verb, that is, object of a transitive verb. Here the sentence A. He likes to play tennis. তিনি টেনিস খেলতে পছন্দ করেন। What does he like? সে কি করতে পছন্দ করে? To play tennis. টেনিস খেলতে। Here to play also to infinitive, play also principal verb, like also principal verb. Here tennis এর object, transitive verb object, transitive verb must have object. Here the sentence B. She wants to learn English. তিনি ইংলিশ শিখতে চান। What does she want? তিনি কি করতে চান? She wants to learn English. Here want also principal verb. To learn to infinitive, learn also principal verb. Simple infinitives can be used as the object of a preposition. Okay, simple infinitive preposition এর object হিসাবে ব্যবহৃত হয়। Here the example A. The patient is about to die. Okay, রোগীটি মুমূর্ষপ্রায়, about to die. Here to die also to infinitive, that is die principal verb, is also here principal verb. Simple infinitives can also be used as the complement of an incomplete verb. As for example, sentence A. My dream is to establish a charitable hospital. আমার স্বপ্ন হচ্ছে কি করা? To establish, প্রতিষ্ঠা করা একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। অর্থাৎ একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমার স্বপ্ন। Okay, here my dream is here incomplete verb, that is here principal verb. Okay, though it is incomplete verb. To establish here to infinitive. Okay, so is also principal verb, establish also principal verb. Okay, simple infinitives can also be used as the complement to an object. অর্থাৎ সিম্পল ইনফিনিটিভ কি হয়? অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাদার এনকারেজ মি টু ট্রাই অ্যাগেন। মা আমাকে পুনরায় চেষ্টা করতে কি করেছিল? এনকারেজ করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। ওকে, মাদার হিয়ার সাবজেক্ট, এনকারেজ হিয়ার প্রিন্সিপাল ভার্ব, মি হিয়ার অবজেক্ট। ওকে, টু ট্রাই অ্যাগেন, টু ট্রাই হিয়ার কমপ্লিমেন্ট, টু ইনফিনিটিভ হিয়ার, টু ইনফিনিটিভ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে। ট্রাই টু রিমেম্বার দ্যাট। হোয়াট ইজ কমপ্লিমেন্ট? কমপ্লিমেন্ট ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট কমপ্লিটস দ্য সেন্টেন্স। কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যা সেন্টেন্সকে কী করে? পরিপূর্ণ করে, সম্পূর্ণ করে। ইনফিনিটিভস আর অলসো ইউজড আফটার দ্য প্যাসিভ ভয়েসেস। প্যাসিভ ভয়েসের পরে কি হয়? টু ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয়। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ডেলিভার ইউর লেকচার। আপনাকে অনুরোধ করা হলো টু ডেলিভার ইউর লেকচার, আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। Okay, you are requested here, passive form of verb. Okay, you are requested, passive voice. After passive voice, to infinitive here has come, to deliver. Here, request also principal verb, deliver also principal verb.